So if you are working with computer or serious thinking, there is pressure. In this way, you need to stop using computer or thinking. But if you are not doing something, you are feeling yourself as not useful. That is doing or not doing with attachment. The problem is attachment on yourself. Doing with attachment is the cause of pressure. You don't want you can detach from pressure. But that's why you need to stop working, but you are also attaching or not working. In this way, you feel depression again because of not working. You are grasping, your mind is grasping on both of doing and not doing. That grasping habit or attaching on both of doing and not doing is the cause of problem. The real problem is your attachment, your grasping habit of the mind on both of doing and not doing. You must practice to be doing and not doing with detachment. This is the solution for your problem. When you are thinking or working with computer, you should try to understand the same ever-changing, selfless, impermanent nature of every thinking or every using the computer. If you are not knowing the selfless, impermanent nature of whatever you do, there will be more and more attachment on doing, and then there will be pressure again. Instead of doing with attachment on oneself,
attachment on doing. You should do with detachment from self, concerned with doing. No I, not mine. No one is doing. Doing is nothing, not something. Doing is just doing only. Doing is just ever-changing, selfless, impermanent nature. This is doing with detachment. Detachment from self. Now I am teaching or sharing or guiding with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. That's why no pressure in my teaching or sharing, just sharing only. Whether you understand or not, whether you like or dislike, I used to share or answer like this. That's why no pressure in my mind. This kind of teaching is helpful to reduce your pressure concerned with doing something. You should listen to my teaching. You should listen this kind of teaching more and more. Whether you understand or not. If you are listening to my Myanmar teaching, you cannot understand. But that is not the problem. You should try to be aware of the power of doing only with detachment. In this way, you can listen in this way, you can listen with detachment from listening. This is the practice of doing with detachment. If you are doing nothing, you should know ever-changing, selfless, impermanent nature of doing nothing. No one not doing is just not doing only. No one is not doing. Both of doing and not doing are the same ever-changing, selfless, impermanent nature. You must try to understand like this. This is doing and not doing with detachment. This is the practice you need to emphasize to solve your pressure, to solve your problems of depression or anxiety.
If you are difficult to practice by yourself, you can come and practice like this. You can follow the mat trick like the other Vietnamese. You can follow my trick here in Vietnam or Malaysia, India, Myanmar, like this. That is what you need to be skillful in doing or not doing only with detachment. You must practice, you must start practicing meditation first, and then you must practice by yourself in using computer or thinking or doing nothing. In this way, your problems will surely solve. This is changing the cause of your problem. The cause is attachment, doing and not doing with attachment. That's why there is depression in both of doing and not doing. Con xin phép tóm tắt lại câu hỏi bằng tiếng Việt một lần nữa là bình thường thì em ấy cảm thấy khá là căng thẳng và áp lực trong những giờ mà làm việc bằng máy tính và làm những việc mà liên quan tới sử dụng suy nghĩ nhiều, nhưng mà cứ bất cứ khi nào mà em ấy không làm gì cả thì em ấy lại cảm thấy mình không có giá trị gì với những người xung quanh. Thì em ấy muốn hỏi thiền sư là làm thế nào để em ấy có thể hết căng thẳng và lo lắng trong tình huống như thế này. Câu trả lời của ngài thiền sư là con nên cố gắng chấp nhận mọi thứ như nó là. Bởi vì bất cứ khi nào con làm việc với máy tính hay con làm việc mà sử dụng nhiều suy nghĩ thì con sẽ luôn cảm thấy căng thẳng và áp lực. Và bằng cách này con nên dừng hoàn toàn việc sử dụng máy tính hay sử dụng suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, bất kể khi nào con không làm một điều gì đó thì con lại cảm thấy bản thân mình là người không có giá trị. Vấn đề này của con chính là con đang làm hay không làm mọi thứ với sự dính mắc ở trong tâm. Vấn đề thực sự chính là sự dính mắc vào bản thân mình. Nếu con chỉ làm mọi thứ với sự dính mắc thì đó chính là nguyên nhân của mọi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Nếu mà con không thể nào chịu đựng được căng thẳng thì con có thể xả ly được khỏi căng thẳng. Chính vì thế con cần phải dừng làm việc lại. Tuy nhiên bất kể khi nào con dừng làm việc thì con lại cảm thấy căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Bởi vì con cảm thấy mình đang không làm gì cả, mình đang không cống hiến cho những người xung quanh. Bởi vì con cảm thấy như thế này là bởi vì con đang có sự bám chấp vào việc phải làm hay không làm một điều gì đó ở trong tâm trí của mình. Cái thói quen bám chấp vào việc làm hay không làm một điều gì đó mới chính là vấn đề thực sự của con. Vậy nên con cần phải học cách chỉ làm hoặc không làm mà thôi, với sự xả ly ở trong tâm trí của mình. Ở đây chính là giải pháp cho vấn đề của con. Bất kể khi nào con suy nghĩ hay con làm việc với máy tính thì con nên hiểu được bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi của tất cả những suy nghĩ hay tất cả những hành động đang làm trên máy tính của con. Tuy nhiên, nếu con không biết được bản chất vô thường, vô ngã
liên tục thay đổi này, trong bất kể điều gì con làm thì sẽ ngày càng có nhiều dính mắc hơn. Sẽ ngày càng có nhiều dính mắc hơn trong những việc mà con làm. Và từ đó sẽ ngày càng có nhiều căng thẳng, áp lực hơn trong tâm trí của con. Thay vì chỉ làm với sự dính mắc vào bản thân mình hay sự dính mắc vào một hoạt động nào đó, thì con nên cố gắng chỉ làm mà thôi, với sự xả ly khỏi bản thân mình, với sự xả ly khỏi hành động đó. Bởi vì không có tôi, không có của tôi, hay không có ai đang làm một điều gì cả. Hành động không phải là gì cả. Hành động là không gì cả, cũng không phải là một điều gì đó. Hành động chỉ là hành động mà thôi. Hành động chỉ là bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi. Làm như thế này chính là đang làm với sự xả ly khỏi bản thân mình. Giờ đây Thầy đang giảng dạy, chia sẻ Pháp và hướng dẫn mọi người với sự nhận biết về bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi trong từng thứ Thầy làm. Chính vì thế, Thầy không cảm thấy căng thẳng áp lực trong quá trình Thầy giảng dạy hay chia sẻ, mà chia sẻ hay giảng dạy thì cũng chỉ là chia sẻ mà thôi. Ngay cả con có hiểu những gì Thầy dạy hay là không, ngay cả con có thích những lời Thầy dạy hay là không, thì Thầy cũng sẽ trả lời như thế này. Chính vì thế, không có bất kỳ căng thẳng, áp lực nào ở trong tâm trí của Thầy. Những lời dạy như thế này thì cực kỳ hữu dụng để con có thể giảm bớt sự căng thẳng, áp lực của mình liên quan tới vấn đề làm một điều gì đó. Vậy nên con nên nghe Pháp của Thầy nhiều hơn nữa, hay con nên nghe những bài Pháp, hay con nên nghe những giáo Pháp như thế này, ngay cả khi con có hiểu hay là không. Nếu mà con lắng nghe những lời dạy của Thầy trong tiếng Miến Điện, chắc chắn con không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề. Bởi vì khi con thực hành như thế này, thì con đang thực hành việc chỉ làm mà thôi, chỉ nghe mà thôi, với sự xả ly ở trong tâm. Và bằng cách này, con có thể lắng nghe với sự xả ly khỏi chính sự lắng nghe đó. Đây chính là việc thực hành chỉ làm mà thôi, với sự xả ly ở trong tâm. Ngay cả khi con không làm gì cả, thì con cũng cần phải biết được bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi của việc không làm gì đó. Không làm gì cũng chỉ là không làm gì mà thôi. Không có ai đang không làm gì cả. Kể cả việc đang làm gì hay không làm gì cũng chỉ là bản chất. Kể cả việc đang làm gì hay không làm gì cũng đều chỉ chia sẻ cùng một bản chất. Đó chính là bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi. Và con cần phải hiểu, cố gắng để hiểu như thế này. Thực hành như thế này chính là chỉ làm hoặc không làm mà thôi, với tâm xả ly. Đây chính là cách thực hành mà con cần chuyên tâm để con có thể giải quyết được những vấn đề của mình liên quan tới căng thẳng, áp lực hay trầm cảm. Nếu con cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hành, thì con có thể đi theo Thầy, hoặc con có thể đi theo những chuyến hoằng pháp của Thầy tại Việt Nam, Myanmar, Malaysia hay Ấn Độ. Bởi vì đó là điều mà con cần phải làm để có thể trở nên thiện xảo trong việc chỉ làm mà không làm mà thôi, với sự xả ly ở trong tâm. Con có thể bắt đầu việc thực hành thiền trước, và sau đó dần dần con có thể chuyển dần sang việc thực hành thiền trong quá trình làm việc trên máy tính của mình, và trong quá trình mình không làm một thứ gì cả. Và bằng cách này, vấn đề của con cũng sẽ được giải quyết. Vấn đề thực sự chính là sự dính mắc
làm hay không làm một điều gì đó với sự dính mắc. Chính vì thế, bất kể khi nào con đang làm hay không làm một điều gì đó thì sẽ có sự căng thẳng, áp lực ở trong tâm trí của con. Do you want to say anything further for her? Now you are free to do all kinds of good deeds limitlessly, because of not working, no learning education, no responsibility for your family. That's why you should use this situation to do more and more good deeds continuously and seriously. This kind of situation will not be permanent. If you are not much using this opportunity, you may regret in the future. Instead, now you are able to work for all, including Buddha, Dhamma, and Sangha, like this. You are still young and healthy enough to do good deeds, so you should try to detach from yourself, from your life as a lay person. You should think to ordain as a nun, to detach from the society. You should try to learn the life of monks and nuns by ordination. If you are able to see from the side of full-time meditators, a full-time meditation teacher, or from the side of monks and nuns, problems of the people in the society are not real problem. No need to work for money.
No need to take care of their family physically. Just need to do good deeds. Just need to detach from yourself and your family members. In this way, you will be safe. You can endure pressure or depression. You can detach from pressure or depression also. I'm helping many old and sick people and mental patients because I can endure. If I can detach. But that's why I can deal with them all the time. I can take their responsibility. Because of the power of mindfulness and detachment. I can detach from you and your suffering, depression. That's why I can guide you. I can find the solution for your problems. If I couldn't detach, I could not solve your problem. I myself will be suffering depression like you. There are many people like you in the society, but they can understand, they can practice like us. So they need help. If you can understand and practice, you can help the other people like you. This is what you need to do. Not only for you, but also for all. If you can detach, you are free. Now you attach your life of a lay person. You attach your family problems. That's why you need to detach. If you can detach, you are free. Free to be a lay person or to be a nun. You are free to stay at home or meditation center. If you can detach, you are free to do good deeds or not. Now you are not free. That's why you need to do good deeds with detachment. Con xin được phép dịch lại những lời chia sẻ thêm của thiền sư với bạn nữ thiền sinh.
Ngay giờ đây, con đang được tự do để có thể làm tất cả các loại thiện pháp khác nhau một cách không giới hạn. Bởi vì bây giờ con không phải đi làm, không phải đi học và không có trách nhiệm gì với gia đình cả. Chính vì thế, con nên cố gắng tận dụng cơ hội này để có thể làm thiện pháp một cách liên tục và miên mật, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Những cơ hội như thế này thì sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi. Và nếu mà con không tận dụng cơ hội này thì con có thể sẽ hối hận ở trong tương lai. Giờ đây con có cơ hội để có thể phụng sự cho tất cả mọi người, bao gồm cả Phật, Pháp và Tăng như thế này. Con vẫn còn rất là trẻ và khỏe mạnh để có thể làm tất cả các loại thiện pháp khác nhau, để có thể xả ly khỏi bản thân mình và xả ly khỏi đời sống của một người cư sĩ. Chính vì thế, con nên cân nhắc việc xuất gia với tư cách là một tu nữ để xả ly khỏi đời sống thế tục. Con có thể cố gắng học hỏi đời sống của một chư tăng hay chư ni thông qua việc xuất gia của mình. Nếu con có thể nhìn góc độ của một hành giả hành thiền toàn thời gian, góc độ của một thiền sư hay góc độ của những chư tăng và chư ni, thì họ sẽ đều thấy rằng vấn đề của tất cả những người trong xã hội đều không phải là vấn đề có thật. Con không cần phải làm việc vì tiền, cũng không cần phải chăm lo cho gia đình về mặt tài chính. Con chỉ cần đơn giản là tiếp tục làm thiện pháp mà thôi. Và con cần học cách xả ly khỏi bản thân mình, xả ly khỏi những thành viên trong gia đình và xả ly khỏi những vấn đề của gia đình. Và bằng cách này, chắc chắn con sẽ được an toàn và chắc chắn con sẽ có thể chịu đựng được căng thẳng, áp lực và trầm cảm. Và khi đó, con cũng có thể xả ly được khỏi căng thẳng và áp lực nữa. Bản thân thầy đã giúp đỡ rất nhiều người già yếu, ốm đau, có nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Tuy nhiên bởi vì thầy có khả năng chịu đựng và xả ly, nên là thầy có thể ở bên cạnh họ toàn thời gian, và thầy có thể chịu trách nhiệm thay cho họ bởi vì sức mạnh của chánh niệm và xả ly ở trong tâm thầy. Thầy có thể xả ly khỏi con, xả ly khỏi những nỗi khổ của con và xả ly khỏi cơn trầm cảm của con. Chính bởi vì sự xả ly này mà thầy có thể dẫn dắt con và thầy có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của con. Nếu bản thân thầy không thể xả ly khỏi những thứ này thì chắc chắn thầy sẽ không thể nào giúp con giải quyết được vấn đề, và ngay cả chính bản thân thầy cũng sẽ chịu đựng sự trầm cảm như con vậy. Có rất nhiều người như con ở trong xã hội, tuy nhiên họ có thể hiểu và họ có thể thực hành được như những người ở đây. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người khác ở trong xã hội cũng đang cần được giúp đỡ trong những vấn đề như thế này. Vậy nên nếu con có thể hiểu và thực hành thì con cũng sẽ có thể hỗ trợ những người khác như con ở trong tương lai. Đây là những điều mà con cần phải làm, và con làm điều này không chỉ cho riêng gì con mà cho tất cả mọi người xung quanh con. Nếu con có thể xả ly được, nếu con có năng lực của sự xả ly thì con được tự do. Nhưng giờ đây con vẫn còn nhiều sự dính mắc vào cuộc sống mình với tư cách là một người cư sĩ, dính mắc vào gia đình mình và dính mắc vào những vấn đề trong gia đình. Chính vì thế con cũng cần phải học cách vun bồi khả năng của xả ly của mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nếu con đã có thể xả ly được rồi thì khi đó con được tự do lựa chọn sống với tư cách là một người cư sĩ hay tiếp tục đời sống với tư cách là một tu nữ xuất gia. Con có thể lựa chọn ở nhà hoặc ở lại trung tâm thiền.
Nếu con có thể xả ly được khỏi mọi thứ, thì con được tự do lựa chọn trong việc có tiếp tục làm việc thiện pháp hay là không. Nhưng giờ đây con đang chưa tự do. Chính vì thế, con cần tiếp tục làm thiện pháp với chánh niệm và xả ly.